Hi guys, welcome back to my channel. I'm back with a new video. అందరూ ఈ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ బాగా జరుపుకున్నారనుకుంటున్నాను. నేను కూడా ఈ న్యూ ఇయర్ని బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రమ్ పాస్ట్ 2 ఇయర్స్గా నేను ఎవ్రీ న్యూ ఇయర్ ఒక డిఫరెంట్ కంట్రీలో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఫైనల్లీ థర్డ్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ దుబాయ్లో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ మేము మా రూమ్ నుండి స్టార్ట్ అయిపోయాం న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్కి వెళ్ళడానికి. ఇక్కడ చాలా ప్లేసెస్లో న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ చేస్తున్నారు. బట్ ప్రజెంట్ మేమున్న లొకేషన్ దగ్గర నుండి బుర్జ్ ఖలీఫా చాలా నియర్ బై అన్నమాట. సో అక్కడికి వెళ్తున్నాము. బుర్జ్ ఖలీఫాకి రీచ్ అయిపోయాము. యాక్చువల్గా న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ అండ్ ఫైర్ వర్క్ షో అండ్ ఆల్ విల్ బీ అట్ 12 AM అన్నారు. అండ్ సో మేము బుర్జ్ ఖలీఫాకి దగ్గరలో ఉన్న మాల్స్లోకి వెళ్ళి అలాగే కాసేపు గార్డెన్ ఏరియాస్లో టైం స్పెండ్ చేసాం.
ఇక్కడ మేము బుర్జ్ ఖలీఫా దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఇట్స్ ఆల్రెడీ అరౌండ్ 9:30 PM అండ్ చాలా క్రౌడీగా ఉందండి ఇక్కడ. లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయాము. చుట్టూ డెకరేషన్స్ అన్నీ చాలా బాగా చేశారు. మా చుట్టూ చాలా చాలా పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ బుర్జ్ ఖలీఫా. బట్ ఎందుకో మాకు ఈ బిల్డింగ్ చాలా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఈ బిల్డింగ్ కూడా బుర్జ్ ఖలీఫా పక్కనే ఉంటుంది. మీకు కూడా మాలాగే ఈ బిల్డింగ్ నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇలా బాక్సెస్ అరేంజ్ చేశారనమాట. లైక్ ఈచ్ బాక్స్లో ఒకరు కూర్చునేలాగా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక మా న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ విత్ ఫైర్ వర్క్స్ షో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.